Okay, then what did we discuss? What is the thing that we have discussed? What we started with? We started with matter, correct or no? Matter, what about matter we studied? We studied that matter has got what? What has matter got? Two important properties. What are they? Mass and charge. Due to mass, you have what type of effect or field? It is gravitational field किंवा gravity किंवा gravitational force. Okay. Due to charge, what do you have? Electricity and magnetism. Who is stronger out of this? Out of this electric field and or electrical effects and gravitational effect, which field is stronger? It is the electrical field which is stronger, or electrical force which is stronger. How many times stronger? 10 to the power 38 times stronger than gravitational field, okay, or gravitational force. So which is the weakest force in nature? It is the gravitational force which is the weakest force in nature. Okay, तीन चार भशेचे फोर्सेस आसा नेचरान भितर. ओके, पयलो म्हणटा तो हो आमचो gravitational force. Okay, one type of force of nature. Second is electrostatic force. Okay, electrical force. Okay, third one is strong force. कितें म्हणटा आमी तेका? Strong nuclear forces. Fourth one is weak nuclear forces. कितले भशेचे फोर्स आसा नेचरान भितर? चार भशेचे. खंयचे खंयचे? Strong nuclear force, weak nuclear force, electrostatic force and gravitational force. Strongest is which one? Out of this four, which is the strongest one? It is the strong nuclear force which is strongest one. सगळ्यान strong आसता. ओके, इतलो strong की थंय एक 10 to the power minus 15 ह्या मिटर्स ह्या रिजनान भितर कॉम्पॅक्टली होल्ड करता. कोणाक? प्रोटॉन्स आनी न्यूट्रॉन्सांक. ह्या रिजनाक कितें म्हणटा आमी? न्यूक्लियस म्हणटा. कितें म्हणटा आमी? न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियसा भितर प्रोटॉन्स आनी न्यूट्रॉन्स इतले टायटली हेल्ड आसा, इतलो चड हो फोर्स आसा, इतलो मॅसिव फोर्स आसा की हो फोर्स जर आमी यूज करतात, न्यूक्लियर डिजास्टर्स क्रिएट जावपाक शकता. खबर आसा न्ही? न्यूक्लियर बॉम्ब, हिरोशिमा, नागासाकी, न्यूक्लियर बॉम्ब, entire civilization, entire area of around 10 kilometer radius will be gone if one nuclear bomb is dropped somewhere. Okay, 10 किलोमीटर रेडियस म्हळ्यार कळटा आख्खे सावड्डे ते माडगांव मेरेन लोक वयतले, काबार जातले. ओके, सावड्ड्याक ड्रॉप केल्यार सावड्ड्याचे लोक सामके मेल्ट जावन वयतले. इतलो डेंजरस. ओके, इतले डेंजरस हे न्यूक्लियर बॉम्ब्स आसतात. ओके, कित्या खातीर? बिकॉज द न्यूक्लियर स्ट्रॉंग फोर्सेस इज द स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स इन नेचर. weakest force is gravitational force. Okay, sometimes they ask this questions also. आता हे charges is the property that we are going to be discussing. चार्जाचे युनिट कितें? कुलम. चार्जाचे कसली क्वांटिटी ती? स्केलार क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी? चार्ज इज अ स्केलार. स्केलार म्हणल्यार what is the meaning? Scalar quantity means what? Any physical quantity that has got only magnitude, value फक्त आसता, डायरेक्शन आसना. ताका कितें म्हणटात आमी? स्केलार फोर्सेस. ओके, स्केलार कितें म्हणटात? स्केलार क्वांटिटी, स्केलार फिजिकल क्वांटिटी. ओके, आतां हे चार्ज कितले भशेचे आसता? हाउ मेनी टायप्स ऑफ चार्जेस आर देर? 3 types of charges. Which are they? One is neutral, so 0 coulomb you say. Okay, कोणाचेर 0 coulomb आसता? खंयच्या पार्टिकलाचेर? See, try to understand. Most of the people might have this ambiguity that charged bodies and charged particles, these are different things. Definitely they are different. See, charged particles म्हणल्यार charged particlesank लागून bodies charge जाता. So suppose say हांव हे पेन म्हणटा, हे पेनाचेर suppose I say this pen is charged. हे पेन केन्ना चार्ज जातले? जेन्ना ताजेर चार्ज येतलो. ओके, when this will get charge, it will be charged. So खंयच्यान चार्ज येतले? When it will acquire charge particle or it will release charge particle. ताजेर जर चार्ज पार्टिकल येता किंवा ताजे वयल्यान चार्ज पार्टिकल वयता तेन्ना तो बॉडी चार्ज जाता. कितले भशेचे चार्ज आसता? 2 भशेचे. खंयचे खंयचे ते? चार्ज पार्टिकल खंयचे खंयचे ते?
एक इलेक्ट्रॉन आणि एक प्रोटॉन. दीज आर नॉट द ओनली टू. ओके, आनीकय चार्ज पार्टिकल्स असतात, ताका लेप्टॉन्स म्हणटात आमी, ते मागीर पळया आमी. ओके, हे जे दोन चार्ज पार्टिकल्स असतात, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. हांकां कितें म्हणटात आमी? फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स. वॉट डू यू से? These are called as fundamental charge particles. Fundamental कित्याक म्हणटात? Why do you call them fundamental? Fundamental because they are making matter. Okay, these are the smallest particles which are making matter. Is that clear to everybody? Till here very clear? Okay. Now try to understand. So we have seen certain properties of charges, right? Let me now talk about some more properties. Okay, charged body. Okay, one body can be charged. Let us say I am talking about three types of bodies here. One, positively charged. ओके, तीन भशेन आमी खंयची बॉडी चार्ज करपाक शकता. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. लेट अस से दिस इज पॉझिटिव्हली चार्ज्ड. दिस इज न्यूट्रल. ओके, हाजेर कांयच चार्ज ना. न्यूट्रल म्हणल्यार क्यू विल बी इक्वल टू 0 कुलम. ओके, एंड दिस इज नेगेटिव्हली चार्ज्ड. सो पॉझिटिव्हली चार्ज बॉडी केन्ना एक ऑब्जेक्टाक आमी म्हणपाक शकतात की तो पॉझिटिव्हली चार्ज आसा. सपोज हो बॉटल, हाजेर सपोज पॉझिटिव्ह चार्ज आयले, केन्ना आमी म्हणपाक शकतलीं की दीस बॉडी इज पॉझिटिव्हली चार्ज. कितें आसपाक जाय तातूंत? चड प्रमाणान कितें आसपाक जाय? कित्या खातीर चार्ज येता म्हटलां हांवें? चार्ज कम्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स. विच आर द चार्ज पार्टिकल्स? फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स and protons. So if a particular body is positively charged, means what type of charges are more on that? It will be obviously protons when they are large in quantity. Then you say that the body has got which charge? Positively charged. Okay, so number of protons, if it is greater than number of electrons, okay, NP म्हणल्यार number of protons, NE म्हणल्यार number of electrons. So when the number of protons is greater than number of electrons, you say the body is positively charged. When will you say the body is neutral? Neutral केन्ना आसतलो बॉडी? लास्ट टाइम कितें म्हटलेलें? इलेक्ट्रॉनाचेर कितलो चार्ज आसता? QP. सॉरी, प्रोटॉनाचेर कितलो चार्ज आसता? प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम. इलेक्ट्रॉनाचेर कितलो चार्ज आसता? minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम. सो ह्या बॉडीक आमी न्यूट्रल केन्ना म्हणटलीं? 0 कुलम केन्ना जातलें? जेन्ना दोनीय कितें जातलें? इक्वल आसतलें. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when they are equal, the body will be neutrally charged. कांयच चार्ज आसपाना ताजेर. ओके, दोनी कॅन्सल जातले. सपोज 10 प्रोटॉन आसा आनी 10 इलेक्ट्रॉन आसा, दोनी एकमेकाचे इफेक्ट कितें करतले? कॅन्सल करतले. टोटल चार्ज कितलो जातलो? 0 जातलो. क्लियर आसा सगळ्यांक? येस. नेगेटिव्हली चार्ज बॉडी म्हणल्यार कितें जातलें सांगात? What should be greater? Electrons should be greater. When the number of electrons is greater than number of protons, you say the body is negatively charged. Is that clear to everybody? Yes. So how many types of charged bodies can be possible? Positively charged, negatively charged and neutral bodies. Clear asa? Yes. Bari thing. Just draw that quickly.
Okay, drawn everybody. Now can you think about and tell me which of these bodies will have greatest mass? Mass कोणाचो चड आसतलो? Think, okay, and tell me. Who should have the maximum mass in this case? Mass कोणाची चड आसपाक जाय? असले questions conceptual MCQs विचारतात exam. Yes, anybody? Which one? Neutral, she is saying. Anybody else? Any differing answer? You have some answer, Balraj? Which one? Huh? Neutral. Anybody else? No positive, no negative. Answer is negatively charged body here. This has got greater mass. Okay, it is not the neutral body. Now how is it happening? Try to understand. See, एक body जेन्ना charge acquire करता, charging a body means there has to be either loss of electrons or gain of electrons. चार्ज दोनूच भशेन जावपाक शकता. खंयची बॉडी चार्ज केन्ना जातली? एक तरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जावपाक जाय, नाजाल्यार गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जावपाक जाय. एक ऑब्जेक्ट जस्ट ट्राय टू अंडरस्टैंड पीपल. If I am talking about any body, okay, that body is made up of what? It is made up of atoms or molecules, right? Now these atoms, if I am talking about, atom, ताजी भितर कोण आसा? एटमाच्या भितर कोण आसा? इलेक्ट्रॉन्स आनी प्रोटॉन्स आसा. तातूंत मूव कोण करता? एटमाच्या भितर प्रोटॉन्स मूव करता. कोण मूव करता? इलेक्ट्रॉन्स मूव करता. Protons खंय आसा? Protons is in a very compact space which is called as the nucleus. So nucleusatल्यान proton भायर काडप, it is extremely very difficult. Okay, so only mobile charges are the electrons. Charge जे move जाता ते खंयचे? इलेक्ट्रॉन. एक बॉडी भितरल्यान प्रोटॉन्स आमी केन्नाच काडपाक शकना किंवा प्रोटॉन्स घालपाक शकना. खंयच्याय बॉडीक चार्ज करपा खातीर कितें करचें पडटलें? एक तरी इलेक्ट्रॉन काडपाक जाय, नाल्यार इलेक्ट्रॉन घालपाक जाय. Is that clear? Are you understanding, people? Who is the mobile charge carrier? It is the electrons only. Protons cannot be moved. They are very heavy, massive. Is that clear to everybody? Okay. So जेन्ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जातले, खंयच्या बॉडींतल्यान इलेक्ट्रॉन जेन्ना लूज जातले, तेन्ना त्या बॉडी भितर एक्स्ट्रा कोण उरतलो? न्यूट्रल बॉडी म्हणल्यार कितें म्हटलें हांवें? When the number of protons and number of electrons are equal in number. So suppose एक बॉडींतल्यान इलेक्ट्रॉन्स भायर सरले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जालें, कोण एक्स्ट्रा जातलो? प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा जातले. प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा जाले जाल्यार चार्ज कोणाचे येतले? प्रोटॉन्साचे चार्ज येतले. आनी प्रोटॉन्साचेर चार्ज कसलो आसता? पॉझिटिव्ह चार्ज आसता. सो व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, what type of charge will it acquire? Loss of electrons gives what type of body? Positively or negatively charged body? Positively charged body. Positively charged body. कळटा सगळ्यांक? Have you all understood this? Is this very clear to everybody? Yeah. Gain of electrons जाता तेन्ना कितें जातलें? Gain of electrons म्हणल्यार इलेक्ट्रॉन्स एड जाले, बॉडी न्यूट्रल आसा, तातूंत एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स घातले. इलेक्ट्रॉनाचेर चार्ज कसले? नेगेटिव्ह चार्ज. सो बॉडीचेर चार्ज कसलो येतलो? नेगेटिव्ह चार्ज येतलो. ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स नेगेटिव्हली चार्ज बॉडी. हे क्लियर आसा सगळ्यांक? दिस इज दिस ही. आतां हांवें क्वेश्चन स्टार्ट करूंक ना, बट हे बेसिक्स जर तुमकां कळटा जाल्यारच क्वेश्चन्स बरे भशेन जातले. त्या लेवल मेरेन जर वचपाक जाय, हें फावंडेशन बरें आसपाक जाय.
Is that clear? Otherwise, you will not understand what is going on in a problem. Is that very clear? Yeah, that is why I am investing a lot of time on this part. Okay? Clear असा हे पार्ट सगळ्यांक क्लियर असा. सो आता तुम्ही म्हाका आन्सर करपाक शकतात कोणाचे मार्क्स चड आसतले तिगांय भितर? कोणाचे मार्क्स चड आसतले? कशें कशें चड जालें सांग. कशें चड जालें? नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्रिएट करपा खातीर कितें करचें पडलें? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करचे पडले. सो एड कोण जालो तातूंत? ताजेर कोण एड जालो? इलेक्ट्रॉन्स एड जालो आनी इलेक्ट्रॉना कडेन कितें आसता? मास आसता. त्या खातीर हाजें मास सगळ्यान चड आसतलें. हांगा इलेक्ट्रॉन्स आनी प्रोटॉन्स इक्वल इन नंबर आसा, कांयच एक्स्ट्रा ना. ओके, त्या खातीर हाजी कमी आसतली. हातून कितें जातलें? इलेक्ट्रॉन्स कितें केल्या? लूज केल्या. सो इलेक्ट्रॉन्साचें मास कितें जातलें? वयतलें बरोबर. सो which will be lightest among these three? It will be positively charged body, lightest, and this will be heaviest. Is that clear to everybody? कळ्ळें? या बरें हें पार्ट बरें कोणाक कितें डावट आसा? टिल हियर एनी डाउट्स? लास्ट टायम कितले प्रॉपर्टीज बरयल्या आमी? 4, 3, 4 बरयल्या. ओके, 5वो घेयात. So we are still discussing charges only. Okay, we haven't got into any other topic yet. 5th property, write down 5th property. Charge is relativistically invariant, unlike mass. Charge is relativistically invariant, unlike mass. Okay, now try to understand what is the meaning of this. हाजी meaning कितें तें पळया. See, relativistically invariant म्हणल्यार invariant म्हणल्यार कितें सांगिल्लें हांवें तुमकां लास्ट टायम? ताजो मिनींग कितें सांगिल्लें? डज नॉट चेंज. ओके, रिलेटिविस्टिकली म्हणल्यार हाजी मिनींग चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल क्यू लेट अस से, हो चार्ज पार्टिकल हांव कितले स्पिडीन जर व्हरता, ओके, ताजें चार्ज जें आसा तें चेंज जावपाचें ना. आर यू अंडरस्टँडिंग? दिस चार्ज पार्टिकल, irrespective of how fast you are moving it, you can move it even close to the speed of light, which is how much?
3 into 10 to the power 8 meter per second or even higher. Actually, higher speed is not possible as per special theory of relativity. Okay, highest speed कोणाची? लायटीची, फोटॉन्साची. कोणाची? फोटॉन्साची स्पीड हायेस्ट टिल नाव. ओके, आतां मेरेन जितले फिजिक्स अंडरस्टँडिंग आसा लोकांचे, सपोज फाल्यां सकाळीं कोणी प्रूव करपाक शकता की हाज्यान चड स्पीड सुद्दां पॉसिबल आसा. इट मे बी पॉसिबल. आतां मेरेन ना. आतां मेरेन सगळ्यान फास्ट कोण? फोटॉन्स, लायटीचे पार्टिकल्स. इज दॅट क्लियर? सो तुमी चार्ज कितले फास्ट व्हरात, कितली स्पीड दिया ताका, ताजी चार्ज जी आसा ती चेंज जावपाची ना. सपोज एक इलेक्ट्रॉन आसा, त्या इलेक्ट्रॉनाक हांव 3 into 10 to the power 8 meter per second स्पिडीन व्हरता. ताजी जी चार्ज आसा 1.6 into 10 to the power minus 19 ते चेंज जावपाचें ना, 1.7 जावपाचें ना. इट विल रिमेन एज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Clear आसा? Yes, this is the meaning. And second thing is, this is speed, one factor. The other one is frame of reference. Frame of reference. See, frame of reference कितें जावं, चार्ज जें आसा बॉडीचें चेंज जावपाचें ना. ओके, हाजी मिनींग कितें? सी, आतां आमी जेन्ना अर्थाचेर आसात, आमचो फ्रेम ऑफ रेफरन्स कितें? अर्थ. ओके, आमी अर्थाच्या रिस्पेक्टान सगळे मोशन्स कॅल्कुलेट करतात. सपोज हांव मार्साचेर गेलो, मार्सूय मूव करता सनाच्या भोंवतणी, सो तेन्ना हांव कोणाच्या रिस्पेक्टान कॅल्कुलेट करतलो मोशन्स, थंय जे मोशन्स जातले किंवा बाकीच्या युनिवर्साचे मोशन्स कोणाच्या रिस्पेक्टान कॅल्कुलेट करचे पडटले? विथ रिस्पेक्ट टू मार्स. इज दॅट क्लियर? सो थंय मार्स म्हाजो फ्रेम ऑफ रेफरन्स, हांगा म्हाजो फ्रेम ऑफ रेफरन्स कोण? अर्थ. सो तुमी खंयच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सान व्हरात, चार्ज जें आसा बॉडीचें कितें जायना? चेंज जायना. क्लियर आसा हें पार्ट? क्लियर आसा? येस, दिस इज द मिनींग ऑफ चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरियंट अनलायक मास. बट मास जें आसा, मास एक पर्टिक्युलर मास जर घेतलें, 1 kg ऑब्जेक्ट जर घेतलें हांवें, एक फातर घेतलो 1 किलाचो, आनी त्या फातराक जर हांव वेलॉसिटी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लायट किंवा ग्रेटर दॅन दॅट जर व्हरता, जाल्यार जातलें कितें? त्या ऑब्जेक्टाचें मास 1 किलो उरपाचें ना. ओके, इज दॅट व्हेरी क्लियर? आर यू अंडरस्टँडिंग? आमी मास कितें म्हणटात? हांव जेन्ना आतां सपोज हांगच्यान मडगांव म्हाका वचपाक जाय आनी हांव 100 किलोमिटर पर आवर ह्या स्पिडीन म्हाजी बायक व्हरतां, ओके, म्हाजें मास चेंज जातलें. हांव आतां 80 किलांचो आसतो, 85 किलांचो जातलो, तशें जातलें? जावपाक शकता? ना. मास म्हाजें अर्थाचेर कितें आसा? फिक्स आसा. स्पीड जेन्ना म्हाजें लेस दॅन 3 into 10 to the power 8 आसतलें, तेन्ना मास फिक्स आसतलें. बट जेन्ना हांव लायटीच्या स्पिडी कडेन वयतलो, तितले स्पिडीन जेन्ना ट्रॅवल करतलो, तेन्ना म्हाजें मास 80 किलो उरपाचें ना, तें चेंज जातलें. कितलें चेंज जातलें? दॅट इज गिवन बाय द इक्वेशन m is equal to m0 under root divided by under root square root of 1 minus v squared by c squared. ओके, हे रेस्ट मास, आमचें जें मास आसा सद्याक, ओके, ताका कितें म्हणटात आमी? m0, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी. ओके, जेन्ना एक पर्टिक्युलर मासाचें स्पीड लायटीच्या स्पिडी कडेन पावतलें, तेन्ना ताजें मास कितें जातलें? चेंज जातलें. कितलें चेंज जातलें? ह्या फॅक्टरान चेंज जातलें. इज दॅट क्लियर? सो ही ताजी रेस्ट मास, ताजी स्पीड घालपाची, स्पीड घालतकीर तुमकां जी नवी मास आसा m ती मेळटली हांगच्यान. इज दॅट क्लियर? येस. सो याद कितें दवरपाचें हांगच्यान ह्या प्रॉपर्टींतल्यान? मास ऑफ अ बॉडी, इज इट इनवेरियंट ऑफ मोशन or does it vary with motion? Is it relativistically invariant? Is mass relativistically invariant? No. Is charge relativistically invariant? Yes, charge is relativistically invariant, but mass is not. Clear asa? Mass does vary relativistically. Clear asa हे part? Clear asa सगळ्यांक? Yes, this is the fact that you have to know. Okay, हे तुमकां जाय जाल्यार इक्वेशन सायडीक बऱ्यात, केन्ना केन्ना विचारतात. ओके, सायडीक बऱ्यात, जस्ट एज अ नोट समवेर.
Now the sixth one, a charge at rest produces only electric field. A charge in uniform motion produces magnetic field, and an accelerated charge produces electromagnetic radiation. An accelerated charge produces electromagnetic radiation. Done? Let's understand this. Yeah, written everybody? See, एक charge जेन्ना रेस्टाचेर आसता, okay? So suppose say positive charge आणि negative charge, okay? एक पॉझिटिव्ह चार्ज जेन्ना रेस्टाचेर आसता तेन्ना किंवा एक पॉझिटिव्ह चार्ज किंवा एक नेगेटिव्ह चार्ज जेन्ना ते रेस्टाचेर आसता, रेस्ट मीन्स कंप्लीट रेस्ट, ओके, वेन इट इज एट रेस्ट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन टायप ऑफ फील्ड एंड दॅट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. आणि हाजे बद्दल आमी शिकतली ह्या लेसनान. एक्चुअली एंटायर पार्ट इज अबाउट कॅल्क्युलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, विल कॅल्क्युलेट वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरंट चार्ज कॉन्फिगरेशन्स. ओके, सो एक चार्ज जेन्ना रेस्टाचेर आसता तेन्ना तो चार्ज आपल्या भोंवतणी कितें तयार करता, एक फील्ड तयार करता. त्या फिल्डाक आमी कितें म्हणटात, इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणटात. एक मास आपल्या भोंवतणी कितें तयार करता, सपोज हो मास आसा, हो पेन, ओके, हो मास आपल्या भोंवतणी जे रिजन आसा ताजे भोंवतणी स्पेस जी आसा कितें तयार करता, ग्रॅविटेशनल फील्ड. कितें तयार करता, ग्रॅविटेशनल फील्ड. तसोच एक चार्ज आपल्या भोंवतणी कितें तयार करता, त्या रिजनान इलेक्ट्रिक फील्ड तयार करतात. फील्ड म्हणल्यार कितें, फील्ड म्हणल्यार ती रिजन जातून भितर त्या चार्जाक लागून इफेक्ट आमकां दिसतलें. ओके, सो हांगा जर हांवें पॉझिटिव्ह चार्ज दवरला, ताजे भोंवतणी एक रिजन आसतली जातून भितर दुसरो जर चार्ज हाडलो नेगेटिव्ह चार्ज, तो चार्ज ताचे कडेन एट्रॅक्ट जातलो. Is that clear? So a positive charge, it produces what? It produces only electric field around it. We'll discuss this in detail while discussing the concept of electric field. But is this clear to everybody? Okay, negative charge creates what around it? Positive charge creates electric field. Positive charge at rest creates electric field. Negative charge at rest creates what? That also creates electric field only. What have I said? A charge means both positive and negative. They create what? Electric field around them. आता हे डायरेक्शन चेंज केला, त्या डायरेक्शन मागीर पळया आमी. सद्याक इतले कळ्यार पुरो तुमकां. ओके, स्टेटमेंट कितें, अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. क्लियर आसा. सेकंड स्टेटमेंट कितें, अ चार्ज इन युनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस what type of field, magnetic. युनिफॉर्म मोशन म्हणल्यार कितें,
What is the meaning of uniform motion? Quickly. You should be quick enough in answering. At least those people who were there with me last year. Yeah, Balraj. Uniform motion म्हळ्यार कितें? What is the meaning of uniform motion? Anybody? Equal distances in equal intervals of time. When a body moves with equal distance, it covers in equal intervals of time. म्हळ्यार तुम्ही बायक चलयला केन्ना? चलयला? एटलीस्ट बसल्या बायकीचेर, कारीन बसल्या. बायक जेन्ना एक स्पिडीन वयता, ओके, एक्सलरेटर आसता, येस, कारीन सकयल आसता एक्सलरेटर. जेन्ना एक्सलरेटर अशें घुंडावन दवरतात, ओके, कांयच हालयना तेका, तेन्ना गाडी एक स्पिडीन वयता. त्या मोशनाक आमी कितें म्हणटात? युनिफॉर्म मोशन. सपोज स्टार्ट केलें, स्टार्ट करतकीर एक स्पिडीन तशेंच दवरून रावतली, पावतली ना, कितें करचें पडटा? ताका घुंडावचें पडटा. सो जेन्ना घुंडायतात तुमी तेन्ना कितें करता? स्पीड कितें जाता? वाडटा. सो स्पीड वाडप किंवा स्पीड देंवप ताका कितें म्हणटात आमी? एक्सलरेशन. कितें म्हणटात? एक्सलरेशन. जेन्ना स्पीड फिक्स आसता तेन्ना ताका कितें म्हणटात? युनिफॉर्म मोशन म्हणटात. क्लियर आसा? सो जेन्ना एक चार्ज पार्टिकल युनिफॉर्म मोशनान वयता तेन्ना तो आपल्या भोंवतणी कितें तयार करता? मॅग्नेटीक फील्ड तयार करता. क्लियर आसा? हे पार्ट क्लियर आसा? बट जेन्ना एक चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करता, एन एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इट प्रोड्यूसेस वॉट अराउंड इट? It produces electromagnetic radiation. Is that clear? एक एक्सलरेट जाल्लो चार्ज आपल्या भोंवतणी कितें तयार करता? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन तयार करता. क्लियर आसा सगळ्यांक? येस, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन कितें तें मागीर पळोवया आमी. ओके, टिल हियर क्लियर? रेडिएशन सिंपल, जस्ट टेक इट एज अ रेडिएशन. टिल हियर वेरी क्लियर टू एवरीबडी? कळ्ळें सगळ्यांक हांग मेरेन? ओके, नाव लेट अस गेट इनटू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, written now everyone? Has everyone written this? Now let us talk about हे चार्ज करतात कशें. चार्जिंग methods. Charging methods. So here the first method is the easiest one, and that is charging by friction. Charging by friction. Okay, here part notes are now, so just make a note of it. First listen first. What is the meaning? See, suppose I have two objects घेता. I am taking two objects, object A and object B. Okay. Now this both objects have to have different properties. दोगांची प्रॉपर्टी वेगळी आसपाक जाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करून चार्ज तांचेर क्रिएट करपा खातीर. सेम बॉडी घेतलें आनी जर रब केलें चार्जिंग जावपाचें ना. ओके, सो कितें करपाचें? सपोज से हांव एक बॉडी ए जें आसा ताका सिल्क म्हणटा. सिल्क तुमकां खबर आसा न्ही? ओके, डेरी मिल्क सिल्क न्ही, सिल्क. ओके, नॉर्मल सिल्क आय एम टॉकिंग अबाउट. ओके, आनी हे लेट अस से ग्लास रॉड. ग्लास रॉड. आता हे दोन्ही मटिरियलाच्या मदीं डिफरन्स कितें आसा? सिल्क एक असलो मटिरियल जातून भितर इलेक्ट्रॉन्स जे आसा दे आर टायटली हेल्ड बाय देअर न्यूक्लियाय. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर टायटली हेल्ड बाय देअर न्यूक्लियाय. म्हणल्यार जर एक सिल्काचो एटम घेतलो तातूंत भितर जो न्यूक्लियस आसा ताज्या इलेक्ट्रॉन्सांक घट धरून आसतलो, तो सोडपाचो ना इतली इजिली. ओके, म्हणल्यार इलेक्ट्रॉन लिबरेशन इज डिफिकल्ट हियर. इलेक्ट्रॉन भायर सरप सिल्कांतल्यान खूब डिफिकल्ट. क्लियर आसा? इज दॅट क्लियर? ओके, whereas this is the body in which electrons are loosely bound. Glass rodan electrons are loosely bound. म्हणल्यार electrons can be easily removed from glass rod, not from silk. Is that clear? आता हे दोन्ही बॉडीज सुरवातेक न्यूट्रल आसा, कांयच चार्ज ना तांचेर. ओके, आता जेन्ना आमी ह्या दोगांकूय रब करतले, ओके, rub them with each other. Okay, when you rub them with each other, what is going to happen? What do you think is going to happen when you rub them with each other? Like how you take a ruler,
rub it to your hair, what happens? What is going to happen here? Charge कित जातले? Last time कित सांगिल्ले property? Charge is transferable. Charge कित जातले? Transfer जातले. कोण transfer जातलो? Protons, correct or no? काय neutrons? Electrons transfer जातले. Protons, neutrons cannot move. So कोण transfer जातलो? खंयच्यान भायर सरतले? ग्लास रॉडा वयल्यान सिल्काचेर ट्रान्सफर जातले. सो कोणाचेर कसलो चार्ज येतलो? आफ्टर दिस प्रोसेस glass rod will have positive charge and silk will have negative charge. Is that very clear to everybody? Okay. After rubbing. Okay. This is going to have negative charge over it, and this is going to have clear asa hai part clear asa. Is this very clear to everybody? This is going to have negative charge, this is going to have positive charge over it. Clear asa? Yes, copy down quickly. This I don't know if you all have experienced in winters, when you take that blanket, woolen blanket, when you have it over your body and suddenly all of a sudden you just take it off your body, you happen to hear some sound. Yes or no? Have you heard that? I don't know. Somebody would have taken that woolen blanket. Okay, just suddenly take it off your body. Okay, because it was rubbing, suddenly if you take it off, you will see the charges, the sparks that are created. Okay, that is because of this charging by friction. Written? Yes. Clear asa? Is this part very clear to everybody? Say yes or no. Say yes or no. Please open your mouth, people. Yeah. So next one is charging by conduction. Charging by conduction. Okay, now here there are three types of materials. Materials based on electrical conductivity. Electrical conductivity. They can be classified into three types. Can you tell me? Based on electrical conductivity. Electrical conductivity means whether they are going to carry current or not carry current. How many types they are? Three. Which are they? एक मिनटा तो? Yeah. You guys look to be very blank. You don't know anything? Yeah? हाँ सांग. Insulators. Okay. Then insulators आणि कंडक्टर्स आणि तिसरं कोण? अरे थर्ड वन सेमीकंडक्टर्स. किती म्हणतात? सेमीकंडक्टर्स. नाउ दिस इज द मोस्ट
इंटरेस्टिंग वन सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स ना जाल्यार आमचें आयच्या काळांत कांयच काम जावचें ना. जातलें? कित्याक जावचें ना? कित्याक जावचें ना बाय सांग पळया. हां, मोबायल नासतना कितें काम जाता? मोबायल नासतना कितें काम जावपाक शकता? म्हाका दिसना. उठ्ठा सुट्टा मोबायल जाय. हां, so without phone nothing possible, without computers things are possible, many of the things won't be possible. Okay, so semiconductors is the base. Okay, every phone, every watch, every calculator, every computer is going to have something called as semiconductor, and which in this field India is far behind. We have to come in the race along with China and the United States. Okay, and we have already started, a lot of things are already going on. Okay, so conductors, insulators and semiconductors. Conductors म्हणल्यार कितें? Any material that is going to conduct electricity. So to conduct electricity there has to be something, no, कितें तरी आसपाक जाय तांच्या भितर. कितें तें? कंडक्ट करपा खातीर कितें आसता? To conduct electrons here are loosely bound to the nucleus. हांच्या एटम कंडक्टराच्या एटमा भितर इलेक्ट्रॉन्स कितें आसता? लूजली बाउंड. म्हणल्यार देर इज सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्हणल्यार लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ह्या मटेरियल्सांच्या भितर, कंडक्टर्सांच्या भितर कितें आसता? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खूब प्रमाणात फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात. ओके, आणि हे इलेक्ट्रॉन्स कितें करपाक शकता? एक जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर मूव करपाक शकता, आणि ते जेन्ना एक जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर मूव करतात तेन्ना कितें प्रोड्यूस जाता? करंट प्रोड्यूस जाता. कितें प्रोड्यूस जाता? करंट. ताकाच आमी कितें म्हणटात? कंडक्शन म्हणटात. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्री केन्ना जातली? वेन दे वील बी लूजली बाउंड. तांकां काडप इजी आसपाक जाय, जाल्यार ती एक जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार मूव करपाक शकतली. क्लियर आसा हे सगळ्यांक? येस, एक्झाम्पल सांगात कंडक्टराचे. येस, एक्झाम्पल्स. हां, बेसिक वन, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, या एटसेट्रा. मेनली all the metals are going to, most of the metals are going to be good electrical conductors. Clear आसा सगळ्यांक? मागीर दुसरे कितें? इन्सुलेटर्स. इन्सुलेटर्स म्हणल्यार कितें? इलेक्ट्रॉन्स आर very tightly bound. Okay, so that is why there is no chance of electrons moving from one place to other. एक जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर मूव करपाक शकना इलेक्ट्रॉन्स. तसल्या मटेरियल्सांक आमी कितें म्हणटात? इन्सुलेटर्स. ओके, एक्झाम्पल्स. हाजे एक्झाम्पल कितें? हाजे से ते दॅट इज सिंपल, नो? प्लास्टीक, रबर, ऑल दॅट. ओके, प्लास्टीक, रबर, वूड. ओके, हे सगळे कितें? इन्सुलेटर्स. आनी मागीर सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स म्हणल्यार कितें? दे कॅन कंडक्ट बट नॉट टू दॅट एक्सटेंट एज दॅट ऑफ कंडक्टर्स. तितले बरे भशेन कंडक्ट करना ते. इज दॅट क्लियर? तांकां आमी कितें म्हणटात? सेमीकंडक्टर्स. आनी ते तितले बरे भशेन कंडक्ट करना ते ताज्या खातीर बरें आनी आमच्या खातीर बरें. कित्याक? ताका लागून ते प्रॉपर्टी यूज करून आमी खूब कितें तयार करपाक शकतात. ओके, मेनली आय एम टॉकिंग अबाउट इंटिग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स. ओके, आयसीज आयकला तुमी? आयसी फोन पेड्यार जालो जाल्यार फोनान आयसी रिप्लेस करता, घडयाळ बंद पडलें जाल्यार घडयाळेन आयसी रिप्लेस करता, टीव्ही बंद पडलो जाल्यार टीव्हीन भितर आयसी रिप्लेस करता. ते सगळें कित्याचें आसता? सेमीकंडक्टराचें आसता. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? या, सो सेमीकंडक्टराचें एक्झाम्पल सांगात म्हाका. लास्ट इयर वी हॅव डन सेमीकंडक्टर्स. पी ब्लॉक. क्विकली, which are the elements? Which group? Which elements? Silicon, germanium. Yeah, silicon and germanium and some more. Okay, these are silicon and germanium is the most widely used one. Okay, the most important ones म्हणजे silicon आणि germanium. तुम्ही ऐकला? अमेरिके भितर एक जागो आसा, ताका नांव आसा सिलिकॉन व्हॅली. आयकला तुमी? त्या जाग्यार कितें आसा?
सिलिकॉन व्हॅली म्हळ्यार सिलिकॉनाची व्हॅली. हां, कितें आसा थंय? द हेडक्वॉर्टर्स ऑफ ऑल द टेक जायंट्स. ओके, आमचे खंयचे टेक जायंट्स खंयचे खंयचे आसा? हें सगळें पयलीं फावटी आयकता अशें दिसता म्हाका. यू गायज आर जेन झी पीपल, यू शूड बी नोईंग अबाउट दीस थिंग्स मच बेटर देन मी. टेक जायंट्स म्हळ्यार टेक्नॉलॉजिकल जायंट्स, बिग कंपनीज. विच आर दे? द मोस्ट टेक्नॉलॉजिकली एडवान्स्ड कंपनीज, मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, एप्पल. ओके, हांचे सगळ्यांचे हेडक्वॉर्टर्स खंय आसा? सिलिकॉन व्हॅलीन आसा. ओके, कित्याक सिलिकॉन व्हॅली म्हणटा? हाका लागून. ओके, सिलिकॉन is the material and that using the giants have been created. Is that clear to everybody? कळ्ळें हांगा मेरेन? कळ्ळें सगळ्यांक? Yes, is this part very clear? Yeah. Now conduction, charging by conduction म्हणल्यार कितें? It's very simple. Okay, simply you take a charged material. Okay, let us say this is a metallic sphere. हे कितें? एक metallic sphere. ओके, आणि हांव एक ग्लास रॉड घेता which is having positive charge over it. Glass rod with positive charge. What I just have to do is take this positively charged glass rod, हे neutral असा suppose. ओके, हे positively charged glass rod घेतलो आणि ताका टच करतलो, जातलें कितें? हाजेर positive charge develop जातलें. Just by touching it, conducting it, okay, there will be positive charge that will be developing on that. Is that clear to everybody? This is called as method of charging by conduction. Clear asa sagyang? Is this very clear? Conduct karap म्हळ्यार touch karap, actually contact karap. Is that clear? Yes. So this is one of the methods of charging. Fine, just copy down the stuff. Semiconductors, we have one full chapter dedicated for it, chapter number 14, semiconductor electronics. Okay. Okay, is it done? Yeah. कोणाक कितें डाउट आसा? कळटा? Yeah. Is it difficult? Is it difficult to understand? No, right? The easiest things that I am discussing right now. Okay. Written, everybody? If anybody has difficulties, please do ask. Okay. Yeah, the third one, then the last one, then we will move on to the next topic. Okay, the third one is charging by induction. Charging by induction.
ओके. आता इंडक्शन म्हणल्यार कितें? इंडक्शन म्हणल्यार इंड्यूस करप. इंडक्शन मीन्स टू इंड्यूस. ओके. आता इंड्यूस म्हणल्यार कितें? इंडक्शन म्हणल्यार टू इंड्यूस. इंड्यूस म्हणल्यार कितें? वॉट इज द मिनींग टू इंड्यूस? सो लेट अस से आय एम टेकिंग अ पॉझिटिव्हली चार्ज रॉड. ओके. आणि एक मेटलाचो कंडक्टर घेता. तसंच metallic sphere, metallic conductor, or just conductor you can say, metallic conductor. आता metallic conductor भितर कितें आसता? What is there present in the metallic conductor? कितें म्हटलेलें फाटी? Here conductors, what is there? Sea of free electrons. Okay, large number of free electrons are present, which are मुवेबल. इलेक्ट्रॉन सदांच कितें करपाक शकता? एक जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार मूव. कित्याक मूव करपाक शकता? याद येता? अशें सगळें कोरिलेटेड आसा, सगळें रिलेटेड आसा. एवरीथिंग दॅट वी आर स्टडींग. कित्याक इलेक्ट्रॉन्स मूव करपाक शकतात? इलेक्ट्रॉनाची मास कितली आशिल्ली? 10 to the power minus 31 kg. आणि प्रोटॉनाची मास कितली आशिल्ली? 10 to the power minus 27 kg. सो हो जो प्रोटॉन आसा इलेक्ट्रॉना पेक्षा 10 to the power 4 times हेवी आसा. कोण हेवी आसा? प्रोटॉन. कितली फावटी? 27 कितले एड करतगी? 31 जातले 4. करेक्ट नो? सो 10 to the power 4 times हो प्रोटॉन हेवी आसा, हो लायट आसा. त्या खातीर हो मूव करपाक शकना इजिली. हो इजिली मूव करपाक शकता. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? या. सो एक पॉझिटिव्हली चार्ज ग्लास रॉड जर हांव एक मेटॅलिक कंडक्टरा कडेन हाडटा, हातून इलेक्ट्रॉन्स आसा जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करपाक शकता. आनी हो पॉझिटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉन आनी प्रोटॉन दोन चार्जीस आहे. ओके, दोन भशेचे चार्जीस, पॉझिटिव्ह आनी पॉझिटिव्ह चार्ज. हे दोन्ही कितें करता एकमेकांक? वॉट डू दे डू? Positive and positive charge, they repel each other. Like charges repel, unlike charges attract each other. Okay? हे पॉझिटिव्ह आणि हे नेगेटिव्ह हे किती करता एकमेकांक? दे अट्रॅक्ट इच अदर. करेक्ट? आणि नेगेटिव्ह आणि नेगेटिव्ह चार्ज, what do they do for with each other? They again repel each other. हे बेसिक प्रॉपर्टी. हे 10th तुम्ही शिकलेली. करेक्ट नो? लाईक चार्जेस लाईक दोन्ही सेम आसा. लाईक अनलाईक वेगळे आसा. लाईक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाईक चार्जेस अट्रॅक्ट इच अदर. हे खबर आसा तुमकां? राईट. सो हांगा कितें जातलें? हाजेर पॉझिटिव्ह चार्ज आसा आनी हातून खूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसा. जातली कितें? ती इलेक्ट्रॉन्स हे प्रोटॉन जे आसा, हे पॉझिटिव्ह चार्ज जे आसा त्या इलेक्ट्रॉन्सांक कितें करतलो? आपल्याकडे ओढून घेतलो. इज दॅट क्लियर? सो द sea of electrons which are there, those electrons, they will come and acquire on one of the sides of the sphere. एक साइडीचेर येवन ते बसतले. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? दुसरे वटेन कितें जातलें? हे इलेक्ट्रॉन्स खंयच्यान आयल्या? हे इलेक्ट्रॉन्स आपापल्या एटमाक सोडून आयल्या. खंयच्यान आयल्या? आपापल्या एटमाक सोडून आयल्या. सपोज हो एक एटम आसा, तातूंत भितर न्यूक्लियस आसा. न्यूक्लियसाचेर कसले चार्ज आसता? न्यूक्लियसाचेर कसले चार्ज आसता? विच चार्जेस दे? यू ऑल बोथ आर डिस्टर्ब्ड. ओके, बोथ आर डिस्टर्ब्ड. प्लीज पे अटेंशन. या. न्यूक्लियसाचेर कसले चार्ज आसता? पॉझिटिव्ह चार्ज आसता. कित्याक पॉझिटिव्ह चार्ज आसता? प्रोटॉन्स आसा भितर. ओके. सायडीक कोण मूव करता? ताजे भोंवतणी कोण मूव करता? इलेक्ट्रॉन्स मूव करता. सो एक इलेक्ट्रॉन, कितलेशे इलेक्ट्रॉन आसतले. सपोज एक इलेक्ट्रॉन जर भायर गेलो, ओके, त्या एटमाचेर कसले चार्ज येतले? इलेक्ट्रॉन कमी जातलो, प्रोटॉन वाडटले. कित्याक प्रोटॉन काडूंक ना तुमी. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो एटमाचेर कसले चार्ज येतले? पॉझिटिव्ह चार्ज येतले. इज दॅट क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन गेलो जाल्यार तितलो पॉझिटिव्ह चार्ज एटमाचेर येतलो. ओके. सो इलेक्ट्रॉन जर हेवटेन आयली, ते एटम्स जांचे कडेन पॉझिटिव्ह चार्ज आयला ते खंय येतले?
ते पयस वयतले because they are what? Positive charges are repelling. So they will go on the other side. Okay, so the protons will come on the other side. Clear आसा सगळ्यांक? Yes, electrons हेवटेन आयली, protons तेवटेन गेले. So ह्या भशेन आमी टच केला. Have you touched this two with each other? Have you conducted? No. Without conducting, you have just induced these charges. What have you done? You have induced the charges. Okay, just we have created without actually having any contact here. Is that clear to everybody? This is called as charging by induction. Okay, आता म्हाका suppose, okay, just think about, म्हाका एक असलो बॉडी जाय जाचेर कंप्लीटली नेगेटिव्ह चार्ज आसपाक जाय किंवा कंप्लीटली पॉझिटिव्ह चार्ज आसपाक जाय. त्या खातीर कितें करचें पडटलें? What will you have to do? You will have to separate these two charges, negative and positive, separate karche pattale. But how will we do that? Okay, that we'll see in the next section. Quickly copy down those things. Just jot down those, okay? I should have mentioned this. I thought you'll know this. So just write that down. See, if one wants to be able to solve questions of NEET and JEE, you have to learn one practice, and that is active recalling. Okay, what does that mean? Active recalling म्हणल्यार कितें? See, सगळें word by word जे कितें हांव शिकयतां तें जर बरोवपाक लायता तुमकां, you will have this thick book by the year end. Okay, at least 5-7 books you will need, which is not possible, and time also does not support us for that. So whatever I teach, you have to fix that in your mind. Everything dictating is not possible. Okay, so when you go home, you should try to recollect the things, recall the things what has been discussed, concepts basically. When you recall those concepts and try to remember those, okay, fix that in your subconscious mind, you will be able to recall those while solving NEET and JEE questions. Otherwise, NEET and JEE questions, it is not that easy task. It's not everybody's cup of tea to solve NEET and JEE questions. To be able to do that, this particular practice you have to implement active recalling every day. Okay, if you